Welcome sa zip9.com. This video is summarize natin yung napag-aralan natin about absolute value inequalities, no? And this is the last part of the series, no? Yung absolute value equations and inequalities. At kung sinusundan niyo itong series natin, we started off with absolute value equations. Tapos, sa latter part ng series ay nag-discuss tayo ng absolute value inequalities, no? So, dito, i-summarize natin yung mga form ng absolute value inequalities. Tapos, kung ano ba ibig sabihin niya, kung ano ba yung equivalent inequality, yung solution set, tsaka yung graph. No? So, magbibigay ako ng specific examples and i-relate natin generally dun sa k, no? Yung k yung number, which is greater than 0. So, pag sinabi natin, for example, yung absolute value of x is greater than 3, for example. So, di ba sabi natin sa unang part ng series ay ang absolute value of a number is the distance from 0. So, alin doon sa part ng number line na ang distance ay greater than 3, no? Dalawa yan, no? From 0. So, yung mga numbers dito, after ng 3, no? Ditong part na to, no? Tapos, sa number before ng negative 3. No? Yan yung mga numbers na more than 3 units away from 0. Ibig sabihin, the distance from 0 is greater than 3. No? So, itong part na to kasi, for example, dito, mas malaki nga naman siya sa 3. No? Dito rin malaki rin siya sa 3 lahat ng mga points dito. Kaya siya, x is less than negative 3 or x is greater than 3. So, ibig sabihin, if the absolute value of x is greater than k, then for k greater than 0, ibig sabihin x is greater than k or x is less than negative k. So, ito lang naman ibig sabihin yung k for any number. Yan, no? And kung makikita natin yung kanyang solution set from dito, no, from negative infinity to negative 3, no? Hindi kasama yung 3 kasi greater than. Tsaka greater than, wala siyang equal sign. So, from 3. And then union, this is or union, 3 up to infinity. No? So, ganyan siya. Kaya ito yung kanyang from negative infinity to negative k. Tapos from k up to infinity. Union k to infinity. So, ito yung kanyang graph. No? Hindi kasama yung 3 kaya 3 and negative 3 kaya meron tayong bilog na walang kulay. No? So, pagkasama yan, pag nilagyan natin to ng less than or greater than or equal to, siyempre magpapalit naman to, no? So, magkakaroon tayo ng equal sign dito. This is the second case. And, mangyayari dun sa graph, magiging solid siya kasi kasama na yung 3 tsaka negative 3. And dito, mangyayari dyan, hindi na siya parenthesis, kundi square bracket na. No? Okay, so, pagkasama yung 3, o pagkasama yung number, ang katabi niya ay square bracket, no? Not parenthesis, no? So, this is the second case, no? And, again, this is the interval notation. Meron tayong separate series on how to use the interval notation. So, panoorin nyo na lang. Search nyo sa Zip9. Now, itong dalawa similar yan, no? Yung first and the second case. Ang pagkakaiba lang nila ay may equal sign, no? Itong dalawa rin na to ay similar din sila, no? Ano namang mangyayari pag absolute value of x is less than 3, for example? So, again, if we have the number line, ibig sabihin ng absolute value of a number is less than 3, siya yung mga numbers na 3 units away from 0, no? So, ano yung mga numbers dito sa number line na less than 3 units away from 0? Yung mga nandito, no? Di ba itong part na to? Kasi ito yung 0 natin. So, pag ito, ang distance niya dito ay less than 3. No? Pag dito, ganun din. So, kung makikita niyo lahat ng points dito, actually from here to here. No? So, kung dahil less than siya, hindi kasama yung 3 tsaka negative 3. So, lahat ng points in between, no, ay less than 3 units away from 0. No? And if we use the inequality sign, magiging x is greater than negative 3 and x is less than 3. No? Kaya ito yung form niya, negative
x is greater than negative k but less than k. No? And in interval notation, from negative 3 up to 3, no? Parenthesis kasi hindi siya kasama. Kaya ito siya. No? And of course, this is the graph. And again, katulad nung sa diniscuss natin dito kanina, pagkakaiba nung first tsaka second case and the third and the fourth case ay yung may meron siyang equality, no? So pag nilagyan ko yan ng equality, magpapalit naman to, magiging ganito yan. Ibig sabihin kasama yung 3 tsaka negative 3, so kukulayan natin tong dalawang to. Kukulayan natin siya ng solid. And in interval notation, pagkasama yung number, magiging square bracket na siya. So from negative 3 up to 3. No? Just note on interval notation. Pag nag-interval notation tayo, ang reading natin from left to right. No? So for example, itong part na to, dito tayo nanggaling sa pinaka-left. Actually, wala namang pinaka-left, but we came from negative infinity up to negative k, no? Pakanan siya, di ba? From left to right. And then, susunod is from k up to infinity. Ganun palagi tayo sulat ng interval notation. Okay, so that's it. I hope meron kayo natutunan dito sa series na to. Panoorin nyo yung mga videos and then maghanap kayo ng mga exercises sa internet. Tapos isolve nyo, no? And then, makikita nyo na mas lalo nyo maintindihan, no? Ma-internalize yung ibig sabihin ng absolute value inequalities. Maraming salamat. Gusto ko yung invite sa Sipnayan Facebook page, www.facebook.com/sipnayanph, and our YouTube channel, youtube.com/sipnayanph. Maraming salamat. See you in the next tutorial.